Assalamu alaikum Abinci family. Sannunmu da warhaka. Welcome back to our channel. On today's episode of Cooking with Ruhi, we are making a grilled chicken with potato. We are making grilled chicken with fries. So zamu grilled chicken ne da potato chips. So mun use grilled chicken na kuma whole chicken na duka zamu grill cikin air fryer zamu sa. Albasa da carrots, sausage, one chicken spices ne, one paprika spices kuma nawa ne, curry powder shi maggi then salt. Wanganga mixture ganna is a mixture of ginger, garlic, basil, parsley, in fact everything, the dry spices and duka na gama na yi shi haka, then na sa mai kadan shi na sa ma fridge. So this you can just make it shake aje whatever that ka yi ka grill nama ne fish is your everything. Komi is just your go-to abin da ka use ka yi da shi. So naman nan mun start by ka babbara ciki kadan don spices nan ya bi ciki. So basically yanzu dai naman yayi. So na mix spices nan da wan cikin kanshi. Yanzu za a sa ciki. Akwai sausage, abin fries bayan kunna. Nan fries nan kuma dan sa wani ciki, kazan nan. Abin ga ya stick cikin air fryer ka use baking sheet. Sometimes wasu na da silicone bowls da ake sawa ciki. So wanne baking sheet nan ka tai kasuwa you can just go and ask of it sai ka sai. So sai sa ai ku da kanku kun ga dai yanda aka yi da kazan wanka ta wanku da shampoo. Ideally by only 20 minutes dai yayi ya kare. Shi kuma because air fryer na double ne gashi nan. So in muka sa shi kuma wani by 15 minutes dai yayi. Yanzu dai there's no award for suffering o. So if you can afford soft life, you afford it. You buy air fryer, by 20 minutes you'll be done cooking. Zamu zuba cikin air fryer nan yayi. Mutane even my team a kwance suna abin ga suna su ga ba sa mai ba ya zai iya air fry. So zamu sa mu ga ya zai iya air fry. It will air fry perfectly.
Rice and my okay, oh, at this juncture, they gashi team members na ko ya gani. Ya air fry. So viewers na ko she wanda ke yake duban video na up to this juncture ya confirm ko ya yi ko bai yi nan ba to gashi shi ma ya yi. To ai hunga naman na ai. This for iftar. Right? This tastes really good.